على هذه المعاني وبتوجه الدعوة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة البرتغال في زيارة رسمية، وقد تلقى الرئيس هذه الدعوة بكل امتنان وتطلع بأن يلبيها في أقرب وقت يتم الاتفاق فيه بين الطرفين على أنه مناسب لهما. عقدت مع معالي الوزير جلسة مباحثات موسعة بحضور الوفود، كما حضرنا مراسم توقيع اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، وإن شاء الله نتطلع أن تكون داعمة للتعاون الثنائي فيما بين البلدين وتفتح مجالات جديدة من الاستثمار على مستوى القطاع الخاص في كل منهم، ونعمل على استكمال إطار تعهدي في عدد من المجالات منها المجال السياحي حتى يتم تدعيم أواصر التعاون فيما بيننا. اتفقنا خلال مباحثاتنا على تفعيل اللجنة المشتركة المصرية البرتغالية وأن تنعقد جلستها خلال الربع الأخير من هذا العام بحيث يتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجاري الانتهاء من بلورتها على المستوى الفني، ويكون هذا التواصل من خلال اللجنة المشتركة دليل آخر على العلاقة التاريخية اللي تربط بين البلدين والرغبة المتبادلة في تدعيمها وتوثيقها خلال الفترة القادمة. كذلك تناولنا القضايا الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجهها مصر والعالم فيما يتعلق بالإرهاب والفكر المتطرف، وكان هناك تأكيد بأن هذه التحديات هي تحديات مشتركة تواجهها البرتغال ومصر بحكم انتماء البلدين إلى النطاق المتوسطي، وبأن الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه التحديات هو من خلال التعاون والتنسيق والترابط القوي فيما بيننا وبحكم عضوية البرتغال في الاتحاد الأوروبي أيضا ومجموعة الدول الأوروبية المتوسطية. نأمل أن يكون هناك مزيد من التفاعل، وقد التقيت بالوزير على هامش القمة الأفريقية في يناير الماضي، وهذا اللقاء يجمعنا من جديد، واتفقنا على أن تكون وتيرة اللقاءات خلال الفترة القادمة لقاءات متكررة. وانتهز هذه الفرصة لأعبر مرة أخرى للوزير البرتغالي والبرتغال عن امتنان مصر للمواقف الداعمة التي انتهجتها البرتغال والتفاهم الذي أبدته في إطار الاتحاد الأوروبي لتحول مصر والتحديات التي تواجه مصر، وتمثل ذلك بشكل عملي في دعم أن تتحول مصر إلى دولة عمليات في بنك التعمير الأوروبي وفي المداولات الخاصة، ودعوة البرتغال لمراجعة الخلاصات التي قد تم اعتمادها من خلال الاتحاد الأوروبي في سنة 2013. برحب بمعالي الوزير في القاهرة وأتمنى له إقامة طيبة وأعطيه الكلمة. تفضل. Thank you very much, dear colleague. Good morning to all of you. First of all, I would like to express my solidarity and solidarity of the Portuguese people with the Egyptian people and authorities in their fight against terrorism. Egypt is one of the main targets of the international terrorism. Its fight against terrorism is a very important one, and I would like to express all the solidarity of Portugal for Egypt, to Egypt in that fight. In this circumstance, in this occasion, I would like also to stress how horrible was the attack yesterday in Orlando, Florida, America, and I wish to express our deepest condolences to their families and all the American people on this occasion.
The bilateral relations between Portugal and Egypt are very good ones in political terms, but they are the beginning in economic terms. The main goal of my visit to Egypt today and tomorrow is to create conditions to foster our economic cooperation and to increase the level of our political and strategic cooperation. There are many fields in which cooperation, bilateral cooperation, can improve, be it in economic, in defense, or in political domains. I presented, as the Minister already said, a message from my President of the Republic to President Al-Sisi, an invitation to visit Portugal, and it was my pleasure to see how warmly the President Al-Sisi received that invitation, and we agreed on the necessity to call a meeting of our joint commission between Portugal and Egypt to the second semester of this year in order to do with a very practical agenda of bilateral cooperation. I look forward to see this afternoon the Minister for Trade and Investment, because the economic level of cooperation is a crucial one. And in Europe, Portugal is one of the countries that advocates a much closer and deeper relationship between the European Union and Egypt. Egypt has completed its roadmap, and we have to salute that achievement and to consider it in reviewing some of the grounds on which cooperation between European Union and Egypt can be implemented and can be developed. We have to acknowledge the crucial roles that Egypt plays for the security and stability of all this region, which is a region, a very crucial region for the security of Europe and security of all the world. As both Mediterranean countries, Egypt and Portugal, share a common vision on the threats and the risks of the present security situation, and share a common commitment in order to improve security in this region. In this framework, we are partners in the international coalition anti-Daesh. We are concerned and we are working together in order to contribute to the stabilization of Libya, and of course we are both countries engaged in a solid solution for the real Palestinian problem and to improve the peace process in the Middle East. Thank you very much for your kind reception, dear colleague, and we look forward to develop, to increase our bilateral relations and, of course, our common presence and activity in many multilateral relationships, organizations. شكرا. السؤال سعادة الوزيرين بشأن اتفاقية الاستثمارات أو تشجيع الاستثمارات، ما الذي يمكن أن تنعكس بهذه الاتفاقية على الاقتصاد المصري، وهل نلمس أو نرى مشروعات أو استثمارات برتغالية جديدة في مصر؟ أيضا شارك عن حالة الغضب العربي من ترشيح إسرائيل لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة. هل يليق كما ذكر أمين عام الجامعة العربية بدولة تمارس كل أنواع الإرهاب والعنف أن تتولى هذه اللجنة؟ شكرا. فيما يتعلق بالاتفاق الخاص بتشجيع الاستثمار، فبالتأكيد أنه المجالات الواسعة التي هي متاحة للمستثمرين
البرتغال في القاهرة، الأداء الذي يحققه البورصة المصرية، المشروعات القومية والجهد المبذول إزاءها والفرص المتاحة من خلالها، كلها بتوفر مناخ جاذب، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارية التي تتحقق في مصر، ونأمل أن تكون كلها بهذه الاتفاقية أرضية لجذب مزيد من المستثمرين البرتغال إلى القطاعات المختلفة في مصر. وأيضا بالمقابل هناك استثمارات مصرية في البرتغال حاليا، وهناك توجه للعمل على الاستفادة من التواجد الاستثماري في البرتغال وما يتيحه من نفاذ إلى الأسواق الاتحاد الأوروبي. فهذا مجال مهم للتعاون الثنائي نعمل على تدعيمه، وأخذ في الاعتبار بأن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين حتى الآن هي محدودة ولا ترتقي إلى العلاقة الطويلة والممتدة والإيجابية القائمة بين البلدين. فهذه الاتفاقية نأمل أن تؤتي بثمار في مزيد من التفاعل على المستوى الاقتصادي بين البلدين. Thank you for your two questions. In what regards the first question on investments, I would firstly note that the recent increase in trade between Egypt and Portugal. For instance, the Portuguese exports for Egypt in the last year increased by 30% in relation to the 2014 figures. So private sector, private economic agents are doing their jobs. And Egypt represents nowadays the 5th Arab market for Portugal. We can build on this ground in order to foster, to boost economic cooperation, both in trade and investment. Cooperation in trade and investment is always a road to be used in both directions. This is a win-win game. Both Egypt and Portugal can profit from the development of their economic interrelation. And that's why it is so important agreements like the one was signed here today between our two public agencies for trade and investment. We are now completing a new agreement on air transport to be signed probably during the meeting of the Joint Commission late this year, and this would be another factor to develop the trade and investment relations. For instance, at this moment, 10 Egyptian investors already took benefit from the special visas Portugal has to investors, to foreign investors. And I think more Egyptian investors are interested in this mechanism to boost economic investment in Portugal. So there is room to develop our economic relations. I have no information. Consider the second question. I cannot confirm that Israel is combating terrorism. Terrorism is an universal threat. We have to be, we, the international community, be united fighting terrorism, but of course we must be very cautious considering history, considering regional history, and we have to be cautious in order that our unity against terrorism can imply, can have as a positive consequence a step forward in building peace all around the world, and of course a sustainable solution
for the Palestinian issue is a crucial element to develop peace in all the Middle East. And for Portugal, it's clear that this sustainable solution is the two-state solution. سؤال تاني. سؤالي حوالين هل بعد فشل مؤتمر باريس بالوصول إلى المأمول منه من قرارات، هل يمكن الدفع بدعوة الرئيس السيسي والجهود اللي ممكن تتعمل في الإطار ده من أجل إيجاد خطوة إيجابية في إطار استئناف عملية السلام، وخصوصا إنه في طيب مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي الذي عقد أو يعقد حاليا بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية البرتغالي أجوستو سيلفا، واللي تابعنا أو هنقول لحضراتكم ملخص لأبرز ما قيل من الجانبين.